Okay, so organic chemistry. So if this is organic, then whatever we have discussed so far, except for organic chemistry, are inorganic chemistry. So chemistry can be divided into organic and inorganic, but organic chemistry is 99%, inorganic chemistry is only 1%. Because organic means whatever is present in plants and animals, they are organic. Whatever chemistry is involved for in plants and animals, these are organic. Fine? Okay, fine. Now, organic chemistry. How we'll define this spatially? It's basically carbon-containing chemistry. Carbon-containing chemistry. Carbon-containing chemistry. Chemistry where carbon-containing compounds are discussed. Except for what are exception? Exception are carbon dioxide is inorganic. We have already discussed, right? Carbon dioxide, it is inorganic. Carbon monoxide is inorganic, right? We have some metal carbonates, say calcium carbonate, magnesium carbonate, zinc carbonate. These are carbonates. They are inorganic. And also some bicarbonates or hydrogen carbonates. Say, for example, sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate, right? Organic chemistry, if we want to define, it is chemistry for carbon-containing compounds. Exceptions are carbon dioxide, carbon monoxide, metal carbonates, and metal hydrogen carbonates. Apart from them, all carbon-containing compound-related chemistry is organic chemistry. Organic compound carbon থাকবেই ঠিক আছে organic compound carbon will be there, and apart from carbon there can be hydrogen. In most of the cases oxygen can be incorporated, nitrogen, sulfur, these things can be incorporated in organic compounds, but carbon will be there. It's the backbone. Do you get my point? Yes. Response from online. Yes sir. Okay, right. So ask your question if you have any. Number one, what is organic chemistry? We have discussed. Now, organic chemistry acts huge branch is hydrocarbon. From organic chemistry, if we start, they are hydrocarbons. Hydrocarbons. দেখো organic chemistry তো বললাম organic thing আমরা বলি না যে this product is organic মানে কি it's very natural তাই না so plants and animals, right? Similarly, hydrocarbons, if you look at this word, two things. Hydro for not for water, it's for hydrogen and carbon. So hydro for hydrogen and carbon. So if in a compound, in an organic compound, only carbon and hydrogen present, only 1 mark. It's 1 mark. Right? If they ask you what is hydrocarbon for 2 marks, you must say it is the compounds which made of carbon and hydrogen only are hydrocarbons. That's it. Do you understand how to define? Yes. From the term, right? Hydrocarbons. So that is it fine? So hydrocarbons. Now hydrocarbons, আমাদের যে আছে syllabus আছে এখানে আমরা হাইড্রোকার্বন পড়বো হচ্ছে alkanes, alkane. Number 2, alkene. Alcohol is alcohol hydrocarbon? No. আমাদের আরেকটা হাইড্রোকার্বন আছে, just to know, alkyne. It's not that abundant in your syllabus, but you should know what is alkyne. So what is alkane? If you find in a chemical structure you have carbon-carbon single bond, this is alkane. Alkene key, you have carbon-carbon double bond, right? In a hydrocarbon, if you find carbon-carbon double bond present, then it is alkene. And what is alkyne? It is carbon-carbon triple bond. Now,
These are not done yet because you need to complete the valency. Carbon has 4 valency, 4 hands, always. এখানে দেখো আর কয়টা লাগবে? 2টা। এখানে 2টা। এখানে কয়টা লাগবে? একটা। Right? So if an alkane is composed of only 2 carbon, rest of them will be definitely hydrogen. Because the alkane, alkene, and alkyne all are hydrocarbons, right? So there cannot be anything except for hydrogen and carbon. So if you have 2 carbon, then there will be 6 hydrogen for this, right? 6 hydrogen. So what will be the formula of this compound? Sorry, C2, right? C2 H4. Count properly. C2H6. This one? C2H4. And this one? C3H1. Why you are saying C3? It's 2 carbon, right? C2H1. Count properly. 2. Eject a hydrogen. Is it difficult? So C2H2, right? So if you think of the general formula of alkane, it's basically CnH2n plus 2, you see? তোমার যদি কার্বন 2টা হয় তাহলে 2 into 2 plus 2, so C2H6. যদি কার্বন 3টা হয় তাহলে C3 2 into 3 plus 2, when 3 2s are 6 plus 2, then the formula will be C3H8, right? C4H10. Very good job, right? So this is the general formula of the alkenes, right? Secondly, alkene, you see CnH2n, right? Yeah. Only CnH2n. See, yeah. For alkenes, hydrogen number will be double than the carbon number. You see CnH2n. So if you have C4, then H will be 8. Is it clear to everyone? Huh? Right. Yes, sir. Very good job. We are discussing regarding single double bond, but you see this formula will be changed if, see, for example, C double bond C, double bond C, double bond C. Huh? No, sir. Is it possible? No, sir. Yes, it is possible. Then what will happen? This will not follow CnH2n, but for O-levels purpose, we will never discuss. In a single compound, there are more than 1 double bond. We will not discuss this stuff, right? But you see, valence is completed, 4, 4, 4, 4, right? So this can also happen, but it's not in your syllabus. Sir, do we have a different name? There are 4 double bonds, so what do we say? Yes, we have different name for them. In 1, 2, 3, triene, say, for example. That's how we say. Triene, E-N-E at the end will be there. And where are the double bonds? How will locate? Say, for example, তুমি যেটা জিজ্ঞেস করতেছো, ধরো এটা হচ্ছে এরকম একটা compound. Right? So you complete the valencies first. Now you tell me how to number it. This one is number 1, right? So carbon number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So how will name it? Hex, hex 6 carbon. In 1 position we have a double bond. In 4 position we have a double bond. So 1, 4. Triene. Very rational to say this, so you can locate the double bonds, right? If you have 3 double bonds, then triene, tetraene, pentaene, hexane, that's how it will go. Right? So it's very rational. You can easily identify what will happen. Okay, it's just for the students who did organic chemistry before. So forget about this. Try to make your life simple. CnH2n are alkenes, right? So C4H8 if there are 4 carbon. And what will be alkyne? Cn. Sure. If you have 3
C3H, what will be C? Triple bond carbon, hydrogen. You see, you make the general formula. So 1, 2, 3 carbon, and how many hydrogen will be there? H4, right? How many? 4. So C3H4. So C and HN will not work, right? So for alkynes, you cannot make the general formula basically, right? Alkyne, you cannot make it. Okay, right. So just alkyne I'm discussing so that if someone asks you what are alkynes, you should not jump from the sky, right? It's basically one of the hydrocarbons. So we have 3 hydrocarbons only: alkanes, alkenes, and alkynes. Other than these 3, we don't have any other hydrocarbon. There can be carbon single bonded hydrocarbon, double bonded hydrocarbon, and triple bonded hydrocarbon. That's it, done. Any question after this? Please take a screenshot if you want. তোমরা তো কিছু লিখো নাই কেন? লেখা দরকার আছে? আচ্ছা, এরপরও একজন নুসরা take a screenshot and post in the our WhatsApp group. My device, I can't take screenshots in my current device. Okay. Taifa, can you take one? Sure. Just give me a second. Oh, screenshot people can take because I'm taking the recording of this class, right? Okay, ঠিক আছে। এরপর তোমরা দেখবা কিনা? Sadat, are you sleeping? No. Okay. Taifa, done? দেখা যায়? আচ্ছা, save করে দিলাম আমি। Okay, let's proceed. Okay, fine. So let's proceed. So hydrocarbons we have discussed. Now, as I said, whatever present in our periodic table, these are alphabets in chemistry language, right? These are all what? Alphabets. Sodium, Na is our alphabet. Cobalt, CO is our alphabet. So just like in English or in Bengali or in any other language, we have numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have numbers in chemistry as well. What are those numbers? So language jante hoile to number o jante hobe, tai na? Numbers in chemistry, especially in organic chemistry, right? What are they? Meth means what? 1. Eth means 2. Prop means 3. But means 4. A class also tomorrow nite parta chaile. Nasser and Taifa. But and pent. Pent means 5. And hex means 6. And hept means 7. So Rizwan, very near future, Rizwan will take class on calculation, right? Hept. And oct means, please look at this and read them. Oct means 8. Non means 9. And dec means 10. Fine? আমরা বাচ্চাদেরকে 1 to 10 শিখাই না? So তোমরা তো এখন কেমিস্ট্রিতে বাচ্চাই, তাই না? So তোমাদেরকে 1 to 10 শিখাইতেছি। ঠিক আছে? So 1 to 10. Meth, eth, prop, but, pent, hex, hept, oct, non, dec. So এই হচ্ছে আমাদের নাম্বারস। ফাইন? এখন এই নাম্বারগুলোকে যদি আমরা অ্যালকেনে এখানে এইভাবে লিখি বেটার। So numbers. এই নাম্বারস গুলোকে আমরা যদি অ্যালকেনে অ্যাপ্লাই করি তাহলে কেমন হবে? Alkane and alkene and alkyne আমরা সবগুলো একসাথে পড়ে ফেলি, তাই না? Alkyne কি হলো? ভালো করে দেখো, ক্লাসটা দেখো। সো এগুলোকে আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে চাই, তাই না? সো প্রসেসটা কি? যদি we have 1 carbon containing alkane তাহলে আমরা কি বলবো? Meth
হ্যাঁ, ওয়ান কার্বন কন্টেইনিং সিঙ্গেল কার্বন কন্টেইনিং অ্যালকেন কে আমরা কিভাবে লিখবো? ফার্স্টে ওর নেমটা কি, ম্যাথ, আর সাফিক্সটা কি, ম্যাথ হচ্ছে প্রেফিক্স আর সাফিক্সটা হচ্ছে ANE. That's it. ENE for alkene and YNE for alkyne. Is it clear? Yes, sir. তাহলে methane, right? এরপর methene possible? Methane কেন পসিবল না? methane is not possible because দেখো অ্যালকিন হইতে হলে মিনিমাম দুইটা কার্বন লাগবে, কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড, এন্ড অ্যালকাইন হইতে হলে দুইটা কার্বন লাগবে, কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড। সো ইটস মিসিং এন্ড মিসিং। হ্যাঁ, এই রুলটা বিউটেনে কোন চলবে না? জোরে বলো। এই রুলটা বিউটেনে কেন চলবে না? কোনটা? শুনছিলাম মিথেইনে এটা পসিবল না, বাট ইথিন থেকে তো পসিবল। মিনিমাম তো দুইটা কার্বন লাগবে, মেথ মানে তো একটা কার্বন, একটা কার্বন দিয়ে তো তুমি ডাবল বন্ড বানাইতে পারবা না, পারবা? কিন্তু মিথেইন তো পারবা। এই যে মিথেইন ড্র করতেছো, এই যে মিথেইন, ওয়ান কার্বন চারটা হাইড্রোজেন, রাইট? আচ্ছা, এখন সাদাত বলো, হেক্স দিয়ে আমাকে একটা অ্যালকেন বলো। হেক্স মানে 6টা কার্বন আছে এরকম একটা অ্যালকেন বলো। হেক্সেইন, ওকে। রিজওয়ান বলো, অক্ট দিয়ে আমাকে একটা অ্যালকিন বলো। অক্টিন, রাইট? octene oct2 octrene এভাবে হবে। ওকে, ভেরি গুড। তাহলে oct 1 in, oct 2 in, oct 3 in, oct 4 in can be there, right? Can I ask what is numbers between the ox, of 1, of 2, of 1 that's supposed to be first? Okay, right. Say for example, আমরা ইয়ে দিয়ে দেখাই, বিউট দিয়ে দেখাই, তাহলে বেটার। সো ধরো বিউটিন বলতেছি, এই তুমি কিভাবে ড্র করবা? ফার্স্টে একটা কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড ড্র করো, এরপর আরো দুইটা কার্বন দাও। এই যে 4টা কার্বন হয়েছে না, আমি হাইড্রোজেন গুলো ড্র করতেছি না, বাট তোমরা যখন ড্র করবা হাইড্রোজেন ড্র করে প্র্যাকটিস করবা। ওকে, সো দিস ইজ বিউটিন, রাইট? এখন বিউটিন তো কেউ এটা না করে এটাও করতে পারে। এই পজিশনে নিয়ে আসতে পারে না বিউটিনকে, রাইট? নাম্বারটাতে আমি আসতেছি। অথবা এটাও সে করতে পারে, Nusra, you there? Yes, sir. Can you name this 1, 2, and 3? Is the first one boot 1 in, the second boot 2 in. The first one is built 1 in, and the second one Boot 2 in. built 2 in, and third one I think the third one's also boot 1 in. okay, very good. So this one is built 1 in, she's saying again. Means this 1 and 3 is basically the same thing, right? 2 is different. So where is the position of your double bond that you need to mark? And when we count the position, or when we number carbons in order to get the find the position, then we always start from the carbon from where, if we start, we can reach the double bond. We say this double bond and triple bond, these are functional groups. So this functional group, which is basically the main responsible thing for the naming of that particular entity, these functional groups, see double bond, we can reach in shortest possible time. So if we start from this side of the snake, if we think this is a snake, then if we start from this carbon, then it's 1, 2, 3, 4. So in 3 position, we are getting the double bond. Do you get my point? But if we start from this carbon, we are getting in 1 position, we have a double bond. Do you understand? So this is wrong. This one is wrong. It's not correct. Do you get my point? Yes. Similarly, এখানে তুমি এদিক দিয়ে যাও 1, 2, 3, 4. So you are getting in 2 position, or 1, 2, 3, 4. You are getting in 2 position. Same thing. That's why you can count from any side. For this one, if we start from
say 1, 2, 3, 4, then we are getting in 3 position. But if we start from this side, 1, 2, 3, 4, we are getting in 1 position. So we will not start from left side, rather right side. Is it clear? So yes, we need to take the shortest number. We need to take the shortest possible distance to reach the functional. That is what we need to do. Is it clear to everyone? Sir, was the first one wrong? First one is not wrong. First one, your answer is correct. We cannot start from this side. 1, 2, 3, 4 is incorrect because we are getting double bond in number 3 position. So in that case, we need to write build 3 in, which is not correct. Rather, it will be build 1 in. Why? Because we need to count from 1, 2, then 3, then 4. Is it clear? Yes, sir. Okay, good job. তাইলে এটা গেল, আমরা এটা একটু erase করে দিই। So for say for alkanes, we don't need to give any number because all are same thing. From wherever you go, you don't have any basically wherever you go, you will only see carbon-carbon single bonds are present, right? Right? So for ethene C, carbon-carbon double bond, and you don't need to say eth 1 in. Why? Because it's always eth 1 in. That's why if you just say ethene, we'll be very happy. Do you understand? And for ethyne is same thing. For propene, you see carbon-carbon double bond. Do you need to give the number for this? Do you give the number? Do you need to give the number? Prop 1 in, this one is prop 1 in. Prop 2 in is possible. No, sir. Prop 2 in is never possible. If you give the double bond here, this will be the first carbon, right? So prop ethene, propene, you don't need to say, but butene, yes, but 1 in and but 2 in is possible. So you need to utter, right? You need to give the number. So that is important. So for alkyne, say for example, sorry, right? So be very careful regarding the valencies. So what will be the name of this? It's a single chain though, right? Between but 2 in না বিউট কেন? তুমি কার্বন ঠিকমতো কাউন্ট করো, কয়টা কার্বন? না না পেন্টিং না। হ্যাঁ, ফার্স্ট পেন্ট 5টা কার্বন ফার্স্টে লিখে ফেললাম পেন্ট, এরপর পেন্ট 3 ইন নাকি আইন, রাইট? why any আইন? হ্যাঁ, পেন্ট 2 why any? Do you get my point? Because you need to start counting from where? If you count from this carbon, then it will be 3. If you count from this, 1, 2, 3, 4, 5, right? Sadat, do you understand this? Fully, 100%. Okay. Nusran, Tafa, is it clear? Pen 2 wine, ein, pentyne, ethyne, propyne, butyne, pentyne, hexyne, heptyne, octyne, nonine, decyne. That's why that's how it will go. So pentyne, and so this is the structure. Now, so I hope you don't have any problem in this naming, right? Straight chain things you can easily name. Now the next thing, let me do black color. What is this?
What is this? Propane, right? Propane, fine. This one is propane. What is this? Propane 2. It's also propane, right? So if you what is the difference between this snake and this snake? No difference. A snake ta soja hoye ache, eta baka hoye ache. That's it. If you number, you can easily number 1, 2, 3 and 1, 2, 3 or 1, 2, 3. From anywhere you can start and finish, right? So both are propane. হ্যাঁ বলো। আমাদের সিলেবাসে সেই টাইপের ফরমেশনটা আছে যেখানে জিগজ্যাগ মতন আছে কার্বনগুলো। একটা নরমাল জিগজ্যাগ থাকুক যাই থাকুক তোমাদের সিলেবাসে যতটুকু আছে এটার 100% আমরা কভার করব, ঠিক আছে? মোর দ্যান 100%. We will cover 150%. We will cover 150%. ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, ইয়েতে থাকো, টপিকে থাকো। এক্সকিউজ মি, টপিকে থাকো। আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্ট দেখো, তাহলে এটাও প্রোপেন, রাইট? তাহলে স্নেক ক্যান বি স্ট্রেইট, স্নেক ক্যান বি এই মানে জিগজ্যাগ, এরকম থাকতে পারে, রাইট? আচ্ছা, এখন আমি যদি এটাকে এইভাবে দেই, এটাকে যদি আরেকটা কার্বন বাড়াই, এটা কত বাড়ায় নেই কার্বন, তাহলে আমার জন্য সুবিধা হবে ডিসকাস করতে। এটা কত, কি নাম? এটা Butane. হ্যাঁ Oh, butane. Butane or butane, whatever you say, হ্যাঁ, but মানে 4, রাইট? আচ্ছা, এখন দুইটাই বিউটেন, তাই না? একটা স্নেক স্ট্রেইট আর একটা হচ্ছে একটু জিগজ্যাগ। ওকে, নাও মাই কোয়েশ্চেন ইজ, এইটা কোশ্চেন, এটা রাইট, এটা সমস্যা, এটাই আমরা সলভ করব। তাহলে এটা কেন দেখো, এখন ইফ রেজওয়ান কথা না, শুধু আমার সাথে কথা, ক্লাসের বাইরে গিয়ে কথা বলবো। এটা নাও if we start numbering from here, see, I'm trying to number it 1, 2, 3. এটা মিসিং না? আমাকে জাম্প করা লাগতেছে। এই কার্বনটার সাথে এটার কোনো কানেক্টিভিটি আছে? তাহলে যদি কানেক্টিভিটি না থাকে, আমি কিন্তু I cannot count, I cannot jump from this to that. Do you get my point? What I'm saying? It's very important to understand. 1, 2, 3, but আমি 4 নাম্বারটাতে আমি কিন্তু জাম্প করতে পারতেছি না। So I need to stop here. Fine. So this is something extra. If I number like this, number 1. আচ্ছা, এটাকে আমি এখন সার্কেল না করি, আমি আরেকটা কালার নিই। দেখো, আমি যদি এইখান থেকে নাম্বারিং স্টার্ট করি, এখান থেকে 1, 2, এরপর যদি এখানে যাই 3, এটা বাদ পড়ে যায় না? এখানে কোনো কানেক্টিভিটি আছে? নাই, তাহলে এটা বাদ পড়ে যায়। এরপর যদি আমি এখান থেকে কাউন্ট করি 1, 2, say 3, তাহলে এটা বাদ পড়ে যায় না? তো যেদিক থেকে আমি স্টার্ট করি আর যেদিকেই এন্ড করি, একটা কার্বন মানে এই যে এই হাইড্রোজেন আছে, তো 3টা হাইড্রোজেন আছে না, মানে একটা CH3 গ্রুপ বাদ পড়ে যাইতেছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যাঁ, যাচ্ছে না, বাদ পড়ে যাচ্ছে না? তাহলে এই যে CH3 বাদ পড়ে যায়, এটা হচ্ছে প্রবলেম। তাহলে আমি যদি যেভাবে এটাকে নাম্বারিং করি, I can get only 3 carbon atoms. 3 carbon I can get. So এইটা যদি পুরাটা বাদ পড়ে, ধরো এইভাবে নিলাম, এই 1, 2, 3 এভাবে নিলাম, আর এইটা মিসিং হলো, তাহলে 3 carbon containing alkane তো এটা, right? It's alkane for sure, because all the bonds are carbon-carbon single bonds. তাহলে 3 carbon containing alkane কে কি বলি আমরা? কি বলি? Prop. Then ANE for it is an alkane. But এইটাকে তাহলে কি করব? এটাকে যেটা করব, এটা হচ্ছে এই যে CH3, মানে অ্যালকেনের চেয়ে একটা হাইড্রোজেন কম, এটাকে আমরা কি বলি? মেথ, বাট YL, মেথাইল। ঠিক আছে, যদি এমন হয় C2H6 হচ্ছে
ইথেন, রাইট? যদি C2H5 মানে একটা কার্বন যদি কম থাকে এটা কি? এথাইল, ফাইন। এরপর এইভাবে যাবে C3H7H8 হওয়ার কথা ছিল, তাহলে এটা হচ্ছে প্রোপাইল। এগুলাকে আমরা একসাথে কি বলি? অ্যালকাইল গ্রুপস। ইজ ইট ক্লিয়ার? এটা কি? অ্যালকাইল গ্রুপস। দে আর নট ফাংশনাল গ্রুপস, আলাদা ফাংশনাল গ্রুপ না, বাট ওরা ব্রাঞ্চেস, ওরা সবসময় ব্রাঞ্চের মধ্যে থাকে এবং their name is alkyl, their names are alkyl, হ্যাঁ, they are alkyl family, ফাইন। এখন আমার এখানে কি আছে? CH3 না, তাহলে আমার কি আছে? মিথাইল, রাইট? আচ্ছা, মিথাইল যেটা আছে ব্রাঞ্চটা, এটা কত নাম্বার পজিশনে? সেকেন্ড পজিশনে। এর জন্য আমি এখানে লিখবো 2-methyl propane, that is the name of this compound, but এখানে আমার তো কোনো ব্রাঞ্চ নাই, আছে এই যে এটাতে butane, even though it looks like branch, but I can count. So if I can count something which is not in the straight line, that is not a branch, that is within the chain, within the main chain. Do you get my point, Sadat? Nusra and Taifa, is it clear up to this? Yes, sir, clear. Okay. Sure, I didn't get how it's 2-methyl propane. Could you explain that part? Do you understand how we number it? Yes, Let's sir. number it again and draw it again. First, the first thing is first. You need to number it first. You need to number the chain. That is, how many carbon is present in the main chain. You see, our structure was this. Okay, Nusra? Yes, sir. Now, তোমরা কিন্তু কথা বলবো না, বলতেছি বারবার। তুমি যে দিক থেকেই নাম্বারিং করো, you can join only 3 carbon. See, যে দিক থেকে করো 1 2 3 1 2 3, so তুমি যে দিক থেকে করো, say for example আমি এইভাবে করলাম 1 2 and 3, তাহলে এটা কি ব্রাঞ্চ না? এটাকে তো আমি রিচ করতে পারিনি, পারছি? No, sir. We cannot number it, we couldn't count it, right? তাহলে আমাদের মেইন চেইনটা কত, how many carbon is present in our main chain? Nusra? 3. তাহলে 3 carbon containing alkane এটা, তাহলে 3 carbon containing alkane কে আমরা কি বলি? Propane, right, Nusra? Yes, sir. But this propane is not a straight propane. It has a problem in carbon number 2. This one is carbon number 2, right? With this carbon number 2, we can see we have a CH3 group which is connected in the carbon number 2. Nusra? Yes, sir. Okay. So, a single carbon এই যে CH3, এটাকে আমরা কি বলি? Methyl. So it's in 2 position. I have a methyl branch or methyl side chain. So I'm writing it's propane, fine, but it is 2-methyl propane. What do you understand by this? In 2 position, I have a methyl group in my structure. Do you understand? এখন তুমি কি করো দেখো, এটাকে মুছে ফেলো। আমি তোমাদেরকে বললাম যে আজকে ও আসে নাই, কে? ওই যে লাস্ট দিন ওই অন্য আরেকটা ব্যাচে এক্সাম দিয়ে যে হাইয়েস্ট পাইছে, আমি ডেসক্রিপশন দিতেছি, রাইট? হ্যাঁ, সো মাই ডেসক্রিপশন ইজ বিগ। এটা না বলা, আমি যদি ডিরেক্টলি শুধু বলতাম যে ইদ্রাক আসে নাই আজকে, তাহলে তুমি ইজিলি বুঝতা, বাট তুমি ডেসক্রিপশন শুনেও বুঝতেছো। এখন ইস্যুটা হচ্ছে নেম মানে কি? নেম মানে হচ্ছে আমি বলতেছি যে তাইফা, তার মানে তুমি বুঝছো যে তাইফা হচ্ছে শি ইজ এ গার্ল, শি ইজ আওয়ার ক্লাসমেট, সো দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, রাইট? she does online classes, she lives in Japan, so এটা তোমরা বুঝছো, রাইট? সিমিলারলি আমি যখন 2-methyl propane বলতেছি, তুমি কি বুঝলা? আচ্ছা, স্যার আমাকে একটা অ্যালকেন ড্র করতে বলতেছে, স্যার বলতেছে একটা অ্যালকেন ড্র করতে which is a propane,
মানে 3 কার্বন কন্টেইনিং একটা অ্যালকেন। তাহলে আমি 3 কার্বন কন্টেইনিং একটা অ্যালকেন আগেই ড্র করি। সো দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং ইউ নিড টু ডু। সবগুলো হাইড্রোজেন দিবা ঠিক মতো, হাইড্রোজেন 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 দিলাম, তাই না? তাহলে প্রোপেনটাকে কমপ্লিট করব ফার্স্টে। 3 carbon containing alkane is propane. Now it's not a propane, it is 2-methyl propane বলতেছে স্যার। তার মানে এটার 2 নাম্বার কার্বন পজিশন যেটা, এটাতে একটা প্রবলেম আছে। What is that problem? It's a methyl group present, right? তাহলে আমি কি করব, আমি ইরেজার দিয়ে হাইড্রোজেনটা মুছে এখানে একটা মিথাইল দিলাম, CH3. So my 2-methyl propane is complete. So আমরা নেমটা কেন দেই, যাতে বিশাল একটা স্ট্রাকচারকে আমি বলতেছি অক্টেন, স্মল একটা নেম দিলাম, তাই না? But the structure is big. With that small name describes many things to you. আমি যখন বলতেছি রিজওয়ান, তখন এই রিজওয়ান নামটা অনেক কিছু এক্সপ্লেইন করছে। ওর চেহারা কেমন, ওর চুল কেমন, ও কোন ক্লাসে পড়ে, হ্যাঁ, ওর মা একজন টিচার, হ্যাঁ, সব কিছু এক্সপ্লেইন করতেছে, রাইট? সিমিলারলি অক্টেন এক্সপ্লেইন করতেছে কি, 8টা কার্বন আছে। অক্টেন মানে এটা একটা অ্যালকেন, it's a hydrocarbon, it's an organic compound. It has 8 carbon atoms present, it has 18 hydrogen present, right?